What up, guys? How you doing? Let me know in the chat if the sound is good. If you can hear me well, please. Coucou le comique. So, guys, let's see if we can catch any trades today. Actually, there is an SMT ongoing here, double SMTs on the indices. So, as you can see here, ES took out this liquidity, and Q is still trading above this low. So that's your first SMT, HTF SMT. And on the lower time frame, we got another SMT ongoing here, as you can see here. So double SMT, which, it's pretty much something that I'm going to be interested in. I could take a trade here at the opening today, so let's see if we can catch anything interesting here. The candle seems to be pretty bullish. As you can see, guys, we're still inside the discount part of the day. We have the Asian high that is still available on both indices. So yeah, a little long here could be a good trade. So I'm not going to rush anything, but could be very interesting for us to long the market, of course, if this SMT is holding. So I'm not going to rush, as I said. I usually like to wait at least for the first 5-minute candle to be print, or maybe even the second 5-minute candle to be print. So I'm going to wait for, something in between 5 to 10 minutes, even maybe 15 minutes, to see if there is something that could be interesting for us. Here, as you can see, as I said, NQ took this low, ES didn't, but on the 4-hour, ES is already mitigating this fair value gap after taking out this liquidity. Of course, we overall bearish, right? The market is bearish. You cannot say the opposite. We're not bullish at all, but on the opening, sometimes you can get good entries by having a quick and nice entry. So here, if this low will hold, if we're gonna respect this low on ES, I will take a trade here on ES. Yeah, let's see. Other than that, I hope you guys doing well. Yesterday was a session without any trades for me. We'll see just after what happened yesterday, because it was pretty interesting, as we discussed during the live session yesterday morning. We had this huge SMTs on the high that helped the market to retrace a lot during New York session yesterday. I don't know if you guys took any trade, but let's see here. Okay, so usually when I go on the 5-minute, after mapping out my SMTs on the 4, the 1, the 15-minute, I'm just looking for a clear inversion. Here we don't have any clear for value gap that could be inverted. So let's see on the 1-minute if we can. Okay, yeah, well, here it's more clear, I would say. If we're going to push the price and close the price above this bearish candle on the 1-minute, I think it would be interesting to trade. Here you can see NQ is as well pushing higher here.
So my trade would be something like this. My trade would be something like that. Maybe waiting for a little retracement here. Puff, puff, puff. Let's see. Yeah, that's normal. MES, it's future terms. So you would find S&P 500, because MES is basically micro ES, okay? ES is S&P 500 in future terms. So you would find the S&P 500 by tapping SP 500 on TradeLocker. All right, SP 500, that's how the SP 500 is called. Confirmé. Ah, parce que Yes, il a pris les liquidités en HTF. Yes, c'est lui qui a pris les liquidités en HTF ici. On a pris toutes les liquidités ici en sell side. On est déjà dans la fair value gap. Donc je vais favoriser tout simplement le fait que ici ce soit Yes qui ait pris les liquidités sur la SMT HTF. Alright, let's see. Not sure about taking a trade though, because for now we're still pretty bearish. I mean, we don't have any reaction, but usually I'm waiting for the first 15-minute candle to peak print. So that's normal. I don't know about my position yet, because I mean, I'm not sure about if I'm going to take the position or... Always hello. Always hello with me. So here, guys, you could trade, I mean, both are good. Here you can take your position over here and longing from this inverted fair value gap on the 1 minute. I'll see what I can trade on ES. I mean, here I might go for NQ actually, because ES is a bit trickier. Or you would have to buy right now. I would... Yeah, I think I'm going to go for NQ here, actually, guys. It's going to be easier in terms of execution. Let's see. Here. Yeah, here is going to be my limit. Hope I'm not late to the party. Fuck. What a dumb move. What a dumb move that I just did. Nasdaq. No, I'm not. My actual position is here.
Les liquidités, elles ont été prises en HTF sur IS. Les deux, de toute façon, les deux, ça marche. Ça dépendra, j'expliquerai plus tard, là, je suis concentré. Ouais, je pense que finalement, je vais me rabatailler sur IS, parce que là, c'est bon, on va partir. I mean, let's see. Ah, here, please. Gonna wait for a retracement. I'm gonna wait for the retracement at the opening of the next 15-minute candle. Let's see on the 5-minute what's up. All right, perfect. So let's see. I'm gonna wait for being in the position and I will explain everything after it. Okay, so here we are. So I'm in this position. So why I took this position is pretty easy. If you guys go on the 4-hour here, it just got a double SMT, an HTF SMT, and an LTF SMT, if I could say that like that. So here, as you can see, ES took out this liquidity and is now mitigating this imbalance. So that's the first SMT, as ES took out this low, whereas NQ is still above this low, right? And on the 15-minute, you can see that ES didn't took out this low, while NQ took out this low here, right? So that's the why behind my position. That's why I took this trade. My target here would be a 2R, so here matching the midnight open, a bit below the midnight open though, over here. And yeah, that's it. Let's see. Pourquoi le NAS maintenant? Alors le NAS, j'ai préféré le NAS là tout de suite, tout simplement parce que plus de clarté à niveau de la prise de position en LTF. Comme tu peux le voir ici, ça reste très brouillon sur du 1 minute. J'ai pas réellement un PD arrêt clair sur lequel me positionner, tandis que sur IS, tandis que sur NQ ici, tu as cette magnifique inverted fair value gap sur laquelle je me suis positionné. Donc voilà, dans tous les cas, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la différence entre les SMT, à partir du moment où il y a une SMT, le low qui a créé la prise de liquidité, autant que le low qui n'a pas pris les liquidités, devrait tenir. Si l'un ne tient pas, l'autre ne va pas tenir dans 99% des cas. Donc si ici je me fais sortir, c'est que techniquement je me serais aussi fait sortir sur IS. Ok, ça faut bien le comprendre.
techniquement, c'est comme ça que ça se passe. Après, là où ça peut différer, c'est celui qui n'a pas pris les liquidités va donner un mouvement plus long de quelques pips que celui qui a truc, voilà. Donc après, c'est un peu à votre sauce, vous, et ça dépend des situations. Il y a des situations où faut trader ce qui est le plus logique à trader. Ok, les deux sont tout à fait logiques à trader. Maintenant, ici, si je devrais en choisir qu'un seul, j'aurais choisi le NAS pour cette entrée en position sur les LTF. Ici, où est-ce que je rentre finalement? Je ne sais pas vraiment où me positionner ici sur IS. Je pourrais me positionner comme ça. Pourquoi je me positionnerais plus comme ça que comme ça que comme ça? C'est un peu au hasard. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, that's why. Back in English now. Yeah, it's a 1 minute FVG actually. It doesn't mean a lot, but in all case we're bearish, right? I mean, the market is bearish. So right now I'm just trading counter trade for a quick opening, a quick trade during the opening, right? I wouldn't hold this trade a lot. My target would be here and that's it. If the price start to rise a bit, would be great, but overall I'm bearish. I know that the market is going to take out these lows. No, I'm guessing that we're going to go lower, but here I'm just trying to trade a little retracement, maybe in this imbalance, you know, why not? And then the price will go lower again. Of course, overall the bias is bearish, there is no doubt about that. So yeah, I'm just trading the opening right now. I'm not trading like I don't think that we're gonna the price is going to go that much higher, but let's see. Here you cannot sell. I mean, you know, the thing is that if we're going further into the leg, if we're going down, the thing is that, you know, you don't have any opportunities to sell right now. The thing is that we need to wait for a retracement at least to be able to sell anything. So yeah, if I'm going to take a loss on this trade, I would just wait for retracement maybe this afternoon. When I say this afternoon, it's New York afternoon, which would be during the night here in Europe. Non, CFD. Le graphique, ouais, en futur. Je préfère avoir les données futures, mais mon compte personnel il est en CFD.
Bien sûr que tu peux trader le NAS 100 sur Clickfunded, tu peux trader le NAS 100. Tu peux trader le NAS 100, tu peux trader le S&P 500. C'est juste que ça va pas être les termes futurs. Ouais, bien sûr. Là, les futurs, en fait, tu traites. En fait, la différence entre les CFD et les futurs, c'est tout simplement les contrats et les lots. C'est-à-dire que c'est le leverage qui est différent. Sur les CFD, tu vas avoir beaucoup plus de levier facilement. C'est-à-dire que même avec 100 euros, par exemple, sur un compte propre, tu vas pouvoir trader un levier important. Sur les futurs, il faudra beaucoup plus d'argent si tu trades sur un compte propre pour pouvoir avoir accès à du levier, en fait. C'est ça la différence. Donc, en fait, sur les futurs, tu traites des contrats, des micro-contrats, des mini-contrats ou des micro-contrats, d'où IS et MES. Et sur les CFD, tu traites des lots. En fait, la différence, elle est là. Hein. Après, le marché futur, entre guillemets, c'est le vrai marché, puisque le marché CFD, c'est une reproduction du produit futur. Donc, en gros, il n'y a pas vraiment cette balance cette contrebalance de liquidité. C'est-à-dire que quand tu vends, c'est pas parce que quelqu'un achète, et quand tu achètes, c'est pas parce que quelqu'un vend. Techniquement, tu vends pas ton... C'est-à-dire même si on voudrait nous... Voilà, c'est ça la différence. C'est ça la différence. Alors que sur les futurs, on va dire que tu trucs. Maintenant, est-ce qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre? Non, pas du tout. Ça dépend tout simplement de toi, ce que tu préfères trader, mais techniquement, les CFD, si tu as un petit capital, c'est beaucoup mieux que les futurs. Les futurs, c'est vraiment quand tu as du capital et de l'expérience sur les marchés. Attendez, je vais bien mettre mon stop loss. I'm going to put my stop loss properly because that could be a huge mistake here. Thank you. So for now it stinks. Actually it stinks. It stinks. So let's see if we can get a reaction from here. I'm not sure about it though. Yeah, now probably I'm going to be out. But the thing is that ES seems to hold. So I might be unlucky on this one for choosing NQ instead of ES. But it is what it is. Because ES seems to hold. ES seems to hold while NQ seems to want... I think I'm going to be fucked on NQ while ES is going to go NQ. NQ fucked me. Ah là là. Franchement, si le S&P 500 il tient, je vais avoir le sub. Ah bon, c'est comme ça, c'est pas grave. Après, on est très très bearish. Je pense pas que IS va tenir. Là, honnêtement, si IS il prend ce bas, je pense pas qu'on va se retourner. Parce que techniquement, on est bearish. Hein. Techniquement, on est bearish. Si la bougie H1 elle arrive à clôturer au-dessus de ce low, c'est un très bon signe pour un retournement. Et ça veut dire qu'on aurait manipulé énormément sur NQ. Par contre, si IS il prend ses lows, là je pense qu'on va continuer de la dégringolade baissière et qu'on n'aura pas de retournement, tout simplement. À mon avis. Après, évidemment, ça reste que mon avis.
Mais effectivement, effectivement, peut-être que j'ai vraiment pas été le plus malin à vouloir trader NQ parce que là, visiblement, yes, yes, il a l'air de bien tenir. Oh là là. Well, well, well. I mean, if we close if the 1 hour close like above this low and NQ, you know, is starting to retrace a bit, we're going to push higher. I'm pretty sure. I'm pretty sure that we're gonna continue higher again. I think so. Well, anyway, it is what it is. But you can see how this kind of SMTs on the tops, this kind of higher time frame SMTs are. I mean, when you see this kind of SMTs here, you know, the 4 hour here on the tops, you know, look at how price deliver after that, you know. So yeah, yesterday I didn't find any entry during New York, but I was looking for shorts actually, of course, but price, you know, was moving too fast. Here was the opening yesterday. Here, so ES started to push towards the downside, while NQ was a bit more inside of a range. And then by mitigating this 1 hour imbalance, the price started to drop on NQ during the afternoon. So I didn't catch any entry yesterday. And I mean, yeah, we're very bearish, but I'm kind of afraid that we're going to I mean, let's see. I wouldn't be surprised by the fact that here ES could go higher more. I mean, let's see. But from this point, NQ could retrace and ES could hold this low. I would prefer ES to get rid of this low just for my mental health, but honnêtement, je préférerais que le S&P 500 prenne ces deux lots juste pour ma santé mentale et pas rager pendant tout le reste de la journée, mais on va voir.
NQ seems to be very bearish. And yeah, overall, everything seems to be bearish. So let's see other pairs in the meantime. Let's see EU, how EU has been developing since last time. Let me check the higher time frames. Comparing to the DXY. Okay. That seems to be a good opportunity here as well. If I'm not mistaken. Vous pensez qu'on va prendre l'Asian Low ici ou alors on va tout simplement continuer à... Vous pensez qu'on va prendre l'Asian High ou qu'on va continuer plus bas là? Sachant qu'on est dans une imbalance. C'est quoi votre avis là sur le trade là? Pensez que le DXY il peut monter, aller chercher ses equal highs dès maintenant ou est-ce qu'il va prendre ici le low? Yeah, interesting. Voilà. Voilà, bah là, en fait, je sens déjà la douille arriver aujourd'hui pour moi. Enfin, la douille, non, c'est juste moi, j'ai été malchanceux, j'ai pris le mauvais trade. Putain. Ah, il fait mal celui-là. En général, je m'autorise seulement à prendre un trade par session, mais sinon, je serais sûrement re-rentré ici. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Avec la SMT qui tient toujours ici, le fait qu'NQ soit en train de retracer et tout, ça m'étonnerait même pas qu'on aille plus haut. Effectivement, le DXY est dans une FVG H4, IFVG H4. C'est pour ça que je vous avais posé la question, parce qu'à mon avis... Et là, en plus, vous avez vu, vous avez la prise de
Ah non, l'Asian session, elle est là. Sur du H4, on la voit mal. Effectivement. On a pris les lots de l'Asian ce matin. D'ailleurs, ce matin, je crois qu'on avait un beau trade ce matin. Alors, c'était très brouillon le price action. Dommage. Mais c'est vrai que sur du 1 heure, là, le London Power of 3, il était assez clair. Hein. Regardez ici, à 9 heures, on vient prendre les liquidités de l'Asian session. On clôture dans le range. Here, we did take out this liquidity. Here we got our inversion from here. Well, the price action from there was very, very tricky, but let's see. I think it would be better to wait for the price to take out the low here on of the Asian session or the high here of the Asian session on EU before doing anything. Let's see how the gold is moving right now. Gold in this kind of breaker block here. Maybe it's a good time to buy on the gold, I don't know. What do you guys think? We got now some volatility. I think the price is going to remove the high of the Asian session. Oh yeah, we hope that. Okay, I think we're gonna go lower on both NQ and ES. So I'm happy with that. Let's see. I would like to see ES getting out these lows for me to have any regrets. EU is trending up now. Let's see what could be the next target for EU. Well, EU is trading inside a bullish trend, right? It's very clear. So now that we took both of the Asian low and the Asian high, I don't think there is anything to do
yet for today, but here we got an SMT for now. So that's interesting. That's interesting because for me, in my opinion, here we have an inverted fair value gap on the H4, right? So that is an area where the DXY could, you know, take advantage to rise again. Here we got an SMT here that is occurring currently. So from there, I would be interesting to see the reaction of EU, because EU is still inside a fair value gap here, as well as the DXY is inside an inverted fair value gap. You can see that here we have clear equal highs, and we are inside the discount of the day. So if we have like a rejection candle, I think we might go for this low on EU. Okay, if we have a strong rejection, if we have like a sort of breaker block here, we could enter here. I mean, the DXY would rise like that, and EU, I guess, would go for this low. That's what I think could happen if, of course, we do have a bearish reaction from this point. Because here we have a smart money technique, right? We have an SMT here, would mean that the DXY is very strong, okay? It would mean that the dollar is very strong. Ah, bah, that's great. That's great. Content pour toi. Let's see how price is going to react from here. I see that you guys trade mostly Forex from the reaction that I have inside the chat when I start to speak about Forex. That's interesting. The thing is, I think it would be a bit too late today to trade. I don't know if you guys are still taking trades after 4 p.m. here in Europe time, so I don't know. 17h, it's a bit too late to take trades, isn't it? Here you can see that we do have a devil mark here, right? We do have a devil mark here, or an inefficiency candle. I don't know how you guys call it, but it means that price could go for lower target as well. So here, after taking out the Asian high, as you can see, we do have this M15 candle that reject and close inside the range. Here, we didn't took out the low of the Asian session on the DXY, which, you know, create now an SMT. So if we do have a sort of reaction from here, it could mean that we're going to retrace, right? And continue the bullish trend that it's currently ongoing on the DXY. Here we have clear targets in terms of liquidity. So yeah,
let's see how price react. Again, from there, I would wait for here. I would wait for something like this, targeting here the equal lows and even more, you know, and 2R from here. Could be interesting. But let's wait to see if we do have a strong reaction from here. Toujours boire de l'évian, les gars. Très important pour avoir un bon trading. Et surtout pas de la Volvic. So, I'm not too much into SMTs in between GU and EU because they are very, I mean, they occurring every day, right? There is SMTs in between GU and EU every minute. So it's not very interesting, I guess, to take into consideration those kind of SMTs, in my opinion. You must focus on the SMTs in between the DXY and EU, which are more likely to create something that's relevant on the market. I don't think SMTs in between GU and EU are that relevant, in my opinion. Là, moi, je pense que effectivement, là, le prix va tout simplement continuer d'aller plus haut. On a pris les liquidités. We took out a lot of liquidity here, and see, we don't have any reaction from this SMT. There is nothing, like price isn't reacting properly to this inverted fair value gap here. So, yeah. Alors, toutes nos commissions, elles sont disponibles sur le site, tu peux aller les voir. Et sur EURUSD, en fait, je pourrais pas te dire, je connais pas les commissions sur FTMO. Donc faire le comparatif, je pourrais pas te faire le comparatif. En tout cas, tu peux aller toi-même comparer, si tu le souhaites, nos commissions qui sont directement affichées sur notre site et les comparer avec celles, par exemple, d'FTMO. Je veux pas te dire de bêtises, du coup, je vais pas te dire oui ou non. Mais nous, on a des commissions qui sont extrêmement faibles, en tout cas. All right, so let's take a look about the indices. So, indices are very indecisive, actually, here. So no regret for me. I'm glad that ES took out this low as well. But here, you know, I mean, I don't know. I don't want to say bullshit, so I'm not going to express myself on this price action. Today is this kind of day where I don't really know. We could go higher for, you know, a little repricing inside the bearish leg. I mean, price doesn't want to go lower for now, right? So let's see how this 1 hour candle is going to close. Of course, 10 a.m. is usually a retracement candle comparing to the opening candle, which is the 9 a.m. candle, but I don't know. Here price is struggling to deliver a clear and clean
move. I would say that it's typically the day where you want to sit on your hand and don't do anything. Well, I did took a trade. I did take a trade. Took my L, but that's when, you know, it's better to have rules like, you know, you only take a trade a day, because here, of course, I was wrong. I took my stop loss, but now I'm not going to take any other losses on the day. That's how you save your account. Losses are part of the game, right? Here I'm wrong today, I take my loss, it's okay, goodbye. And that's how you protect your account. How many of people are going to try to buy again or to sell after after being taken out? Here, you know, the best thing that you can do after having a loss is just to cut the session, in my opinion, you know, because that's how you save your account and you save your energy as well. And by doing that, you're gonna realize that the profit are made over time in trading. It's not something that you have to rush, or you don't have to be scared of cutting the session after taking a loss. It's all good. Like, who cares? The only guy that is caring about, oh, I take a loss or I take a win, is you. Actually, it's something inside your brain, but in reality, let's see EU again. Yeah, EU is rising. So I do not think that there is any opportunity to trade EU today. So yeah. If you guys have any questions, let me know in the chat. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Là, au vu de la session, voilà, j'ai pris ma loss sur IS. Je suis content d'avoir tout simplement pas essayé de revenge trade juste après. Vous voyez, comme quoi, vous prenez une perte, c'est pas bien grave. Vous arrêtez votre session après et comme ça, vous sauvez votre compte au lieu d'essayer de vendre ou d'essayer de comprendre. En fait, ce qui est souvent dur, c'est de prendre une perte et de comprendre en fait qu'après cette perte, on comprend plus le price action et donc on n'aura pas d'opportunité, si on reste honnête avec nous-mêmes, de pouvoir rattraper la perte le jour même. Et ça, c'est quelque chose, je sais, qui a été compliqué pour moi d'appliquer et surtout d'accepter. C'est-à-dire que tu prends une perte. En fait, il y a des fois où tu prends une perte et tu te dis, ouais, ok, là, j'ai pris cette perte, mais techniquement, je sais que là, c'est clair, je peux reprendre un trade. Et des fois, tu reprends le trade et tu rattrapes ta perte et tu fais même du profit dans la journée. Parce que c'était clair, finalement. Tu as pris une perte, mais le price action est resté clair pour toi et il y avait encore quelque chose qui respectait ton plan et finalement ça arrive parfois de se prendre une perte, à pas avoir l'entrée parfaite dès le départ et de réussir à rattraper ça juste après. Mais le plus dur, le plus frustrant souvent, c'est quand tu prends une perte et que tu comprends par la même occasion que finalement tu comprends plus rien au price action du jour, ou tout du moins que tu n'as plus une vision claire sur le price action du jour et que du coup si tu t'en tiens à ton plan et surtout si tu es honnête avec toi-même, il va falloir couper ta session maintenant sur une perte et accepter le fait que tu ne pourras pas rattraper ta perte. Tout du moins pas aujourd'hui. Et ça, c'est le plus dur. Mais c'est surtout là que se font les vrais traders et c'est surtout là que tu vas sauvegarder ton compte. C'est justement en arrêtant ta session. Après, prendre une perte qui est bien négociée en termes de money management, ça va rien changer à ta vie. Ça va surtout rien changer à ta profitabilité sur du long terme. Rien. Les pertes, t'en prendras toujours. Par contre, les doubles pertes, c'est-à-dire prendre une perte inutile, voire prendre une triple perte, voire liquider son compte le jour même, parce qu'on n'arrive pas à digérer une perte et qu'au final on commence à trader un price action qu'on ne comprend plus du tout, mais qu'on a juste envie justement de rattraper ce qu'on vient de perdre sur quelque chose qu'on ne comprend pas, donc en gros tu vas continuer de perdre, ça c'est ce qui arrive le plus souvent. Et en vrai, quand je regarde les stats, même en propre firme, c'est ce qui pénalise le plus de personnes. Ils prennent une première perte et après tout d'un coup ils prennent 3 trades dans les 10 prochaines minutes qui sont en perte. Ça sert à rien. C'est comme ça que tu liquides des comptes. Et après, tu rachètes un compte et tu te dis, ah, cette fois-ci, ça va être différent. Ah non, ça va pas être différent parce qu'en toi, tu n'as pas pris encore les bonnes décisions. Donc voilà. Donc, effectivement, les gars, si vous n'avez pas de questions ni quoi que ce soit, je pense que je vais arrêter la session aujourd'hui. Tout simplement parce que EU, je pense, est parti pour de bon. Ça sert à rien d'essayer de rattraper quoi que ce soit. De toute façon, il est tard maintenant sur le Forex. Les indices, pour l'instant, moi-même, en vous donnant ma vision honnête, c'est compliqué. C'est
assez compliqué de comprendre. Alors oui, on pourrait avoir effectivement ce que ma vision initiale aurait voulu, c'est-à-dire un repriçage ici plus haut. C'est possible que ça arrive. Est-ce que j'ai les armes techniques là, enfin c'est même pas tant les armes, est-ce que j'ai le support technique pour me dire j'achète? En fait, je m'abstiendrai d'acheter aujourd'hui, même si ça commence à se dessiner. Ici, on peut voir un breaker block qui est en train de tranquillement se dessiner ici. Alors effectivement, on a beaucoup de liquidités, on pourrait très bien tenter quelque chose comme ça. Ça peut arriver, c'est sûrement quelque chose qui est arrivé, qui va potentiellement arriver, mais je m'abstiendrai de trader tout simplement et je vais passer mon tour aujourd'hui. Voilà. So guys, it was a pleasure. Tomorrow you have a big live with Hugo and Corentin. They're going to be live at 6 p.m. French hour. So make sure to be there. Demain, vous avez le live de Hugo FX et de Corentin qui vont donc être en live ensemble à partir de 18h heure française. Donc vraiment, ça va être un gros événement. N'hésitez pas à être ici. Le BTC qui part, ça c'est pas pour me déplaire. Hein, on aimerait bien que ça monte les cryptos. All right. So yeah, make sure to be there tomorrow. If you don't have any question, I'm going to wish you a good evening and yeah, see you on the Telegram group and next week. Les gars, si vous n'avez pas de questions, je vais tout simplement vous souhaiter une très bonne fin de journée. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour plus de live. En tout cas, demain, n'oubliez pas, Hugo FX et Corentin, très gros live en perspective. Demain à 18h heure française. A plus les gars, prenez soin de vous. Ciao, ciao guys. Take care.